கேப்சர் லைக்கு டெஸ்க்டாப்பு. ஓகே, ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கேம்னே சொல்லலாம். இந்த கேம் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி லான்ச் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போவே நான் வந்து இந்த ஒரு கேமை விளையாடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். சின்ன வயசுலேருந்தே நான் ஒரு ஹாரி பாட்டர் ஃபேன். ஸோ அதனால் இந்த ஒரு கேமை வந்து நான் எப்படியாவது விளையாடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஃபைனலி இன்றைக்கி நம்ம வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறோம் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. ஸோ இது வந்து நம்ம ஹாரி பாட்டர் இருக்கார்ல, அவர் வந்து ஸோ இது வந்து நம்ம ஹாரி பாட்டரு கரெக்டாக ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த ஸ்டோரி. அஃபிஷியலாக இதுவுமே நம்ம வந்து கேனன் ஸ்டோரியை நம்ம பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு ஹாக்வர்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்திருக்குது. ஸோ அது யாருக்கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி. ஸோ அவங்க நம்மளை வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே இன்வைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க நம்மளை ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே இன்வைட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் எப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து, அதாவது டேரெக்டாக நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே போய் அப்போ அங்கே ஸ்டடி பண்ணி நம்ம இது பண்ணல. கரெக்டாக 5th இயர் தான் நம்ம உள்ளே என்ட்ரி ஆகிறோம். அதாவது சின்ன வயசில் நம்ம உள்ளே போகவே இல்லை. கரெக்டாக 5வது வருஷத்தில் தான் நம்ம இப்போதைக்கு ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே என்ட்ரி கொடுக்குறோம். நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஸ்கூலில் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கே தெளிவாக தெரியும். ஸோ ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறது எல்லாமே ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம். பட் நம்மளை இப்போதைக்கு உள்ளே இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கேமு அப்புறம் இந்த வேர்ல்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கணும் உங்களை மாதிரியே ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்கேன். ஸோ கரெக்டாக நம்ம இப்போதைக்கு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளோட கேரக்டரை செட் பண்ணி டேரெக்டாக உள்ளே போக ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேரக்டரை செட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் மேல் கேரக்டர் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி இருக்கும்? இது ஓகே. மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே மேலில் இந்த ஒரு கேரக்டர் தான் வைப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வைப்போம். இது நல்லா இருக்குது. இந்த ஹேர் ஸ்டைலு, இந்த ஹேர் ஸ்டைல் ஓகே. இந்த பொண்ணு பாய் கேரக்டர் நம்ம வைக்கலாம். ஓகேவா, பாய் கேரக்டர் வச்சுக்கலாம். ஹேர் ஸ்டைல் இப்படி இருக்குது. ஓகே, ட்ரெஸ்ஸும் ஓகே. லிமிட்டட் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்களா? அடைப்பாவே கொஞ்சம் அதிகமான கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். ரொம்பவே கம்மியான கேரக்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் எனக்கு இந்த ஒரு கேரக்டர் பிடிச்சிருக்குது. இது யாரு, பையனா பொண்ணா? இது பொண்ணு. பொண்ணு எனக்கு இந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருக்குது. ஸோ நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஒரு கேரக்டரை ப்ளே பண்ணலாம், ப்ளே பண்ணலாம். இந்த ஒரு கேரக்டரை வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே, இது சூஸ் பண்ணி வச்சா அடுத்தது R2வில் நம்மளோட ஃபேஸ் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஷேப்பே ஓகே தான். ஸ்கின் நம்மகிட்ட கிளாஸஸ் இருக்குப்பா. கிளாஸஸ் போடுமா? எத்தனை கிளாஸஸ் இருக்குது? 1 2 3 கிளாஸஸ் இருக்குது. ஹாரி பாட்டரோட கிளாஸ் போடுவோம் நம்ம. ஸ்கின் கலரும் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி ஏற்றும். கொஞ்சம் டோன் பண்ணுறது நல்லா டோன் பண்ணுறோம்ப்பா. வேண்டாம், கொஞ்சம் மீடியம் கிளியர். இது ஓகே. ஃபேஸ் ஷேப்பும் எனக்கு இது ஓகேவாக தான் தெரியுது. ஸோ அடுத்தது ஹேர் ஸ்டைலுக்குள்ளே போகலாம். ஹேர் ஸ்டைலு இன்னும் பொண்ணுங்களுக்கு தான் இவ்வளோ ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே பொண்ணுங்களுக்கு தான் செட் பண்ணுறாங்கப்பா. நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஹேர் ஸ்டைலு. ஐயோ வேண்டாம், நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஹேர் ஸ்டைலே போயிடலாம். ஐயோ எங்கே போச்சுன்னு தெரியல அந்த ஹேர் ஸ்டைலு. அந்த ஹேர் ஸ்டைல் காணாமல் போயிட்டேன். ஐயோ, இந்த ஹேர் ஸ்டைல் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருந்துச்சு. ஹேர் கலர் இதானே வச்சுருந்தோம். இது ஐ திங்க் இதாக இருந்து நினைக்கிறேன். ஹேர் கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வைப்போம். நமக்கு தழும்பு இருக்குப்பா, பார்த்தீங்களா? ஹேர் கலரு ஒயிட். அப்பா நல்லா பிளாக் கலர் கொடுப்போம் நமக்கு. பிளாக் கலர் வேண்டாம். இது ஓகே நினைக்கிறேன். அடுத்தது ஃபேஸில் ஏதாவது தழும்பு வைக்கணுமா? பாப்பமா, தழும்பு இருந்தால் நல்லா இல்லை. தழும்பு இருந்தால் கேவலமாக இருக்குது. வேண்டாம். மூக்கில் கிராச்சு
வேண்டாம் வேண்டாம், தழும்பு வேண்டாம், அப்படியே இருக்கட்டு, அழகா இருக்கும். தழும்பு இல்லைன்னா கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்குது. ஐஸ் ஷேப்பு இது நமக்கு இருக்கட்டும், இது அப்படியே இருக்கட்டும், இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் பண்ணாண்டாம். இது என்னது? வாய்ஸ் டோன், வாய்ஸ் 1, வாய்ஸ் 2 இருக்கட்டும், இது இருக்கட்டும், என்ன இருக்குதோ அதே கொடுத்துக்கணும். செலக்ட் யுவர் டிஃபிகல்ட்டி, நார்மலே இருக்கட்டும், ஹார்டு வேண்டாம், இருக்கிற வேண்டாம். மெயின் கேரக்டர் நேமு, ஓகே. விச்சு விசாடு, விச்சுக்கும் விசாடுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு எனக்கு தெரியலையே. விச்சுக்கும் விசாடுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் தெரியாத, பார்ப்போம். விச்சுக்கும் விசாடுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது? சரி, ஃபஸ்ட் நேம் அவன் கொடுப்போம். ஃபஸ்ட்டு StoryBuff, ஸ்டோரி. ஓகே, ஃபஸ்ட் நேம் கொடுத்தாச்சு. R2 சேவ். ரெண்டாவது நேம் வந்து பஃப். ஐயோ, கேம்குள்ளே இது வந்து உள்ளே போகக்கூடிய நேம் தானே, செட் ஆகாது. திரும்பியும் போயிட்டு டெலிட் பண்ணி நேம் கொடுக்க, என்னோட நேம் கொடுக்க. இது கேம்குள்ளே போகிறோடைய கேம். டென்னிஸ். ஓகே, விசார்ட் விச், விசார்ட் விச், விசார்ட் விச் என்ன இது? விசார்டு விச், ஐ திங்க் விசார்டே ஓகே. ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். விசார்டு வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். R2 வேறு தான் இருக்கா? எல்லாம் ஓகே நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் எல்லாம் செட் ஆகிட்டு. ஏய், ஹேர் ஸ்டைல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குப்பா, அதான் நான் பண்ண ஹேர் ஸ்டைல் மாற்றணும். வெயிட் பண்ணுங்கள், ஹேர் ஸ்டைல் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். இந்த ஹேர் ஸ்டைலை காணவே இல்லை. எங்கே போச்சு? ஐ திங்க் இது ஓகே, இது பெட்டராக இருக்குது. இது ஓகே. பிச்சு பிச்சு என்னது? வாய்ஸ் 1, வாய்ஸ் 2. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. நார்மலே போதும் நினைக்க பேலன்ஸ் கேம் பிளேக்கு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போதைக்கு நம்மளோட வேர்ல்டுக்குள்ளே போக போகிறோம். It appears we are almost ready to depart. Okay. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be forced to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. ஏய், டக்குனு யாரோ வந்திருக்காங்கப்பா. இந்த மேஜிக் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நான் ரொம்பவே ஆர்வமா இருக்கேன். Glad my rather cryptic description of our location did not fault your findings. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய குதிரை, அந்த குதிரை. ஸோ இவர் ஏதோ திரும்பி பார்க்குறாரு. மேபி யாரோ நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு டேரக்டாக யாரும் நம்மளை வந்து உணவு பார்க்குறாங்க. எல்லாம் தரமாக இருக்குது. வார்னர் இருக்கும். Neverland. Start the game.
Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? So நம்மள பத்தி இவர் கேக்குறாரு. Strict. A new student. New student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Goblin. இதோ ஒரு goblin வந்து I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. ஏதோ To ஒரு keep it key safe. கொடுக்குறாங்க. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ஹீல் பண்ண சொல்றாங்க. வெயிட் பண்ணு, நமக்கு அடிபட்டு இருக்குது. ஸோ ஒரு டிராகன் வந்து நம்மளை பிடிச்சனால நமக்கு அடிபட்டு இருக்குது. ஓகே, ஹீல் பண்ணிப்போம். என்னது இது? ஹீலிங் போர்ஷன் நினைக்கிறேன். இப்போ குடிச்சோடனே நமக்கு லைஃப் ஃபுல் ஆயிட்டு. What happened? Oh, George. I can't ஸோ believe நம்ம it. கூட வந்து ஒரு கேரக்டர் What the இருந்தாரு. hell அந்த got கேரக்டர் into that மொத்தமாக damn இறந்துட்டாரு. thing? இந்த டிராகன் நம்மளை அட்டாக் Attacking a பண்ணதில்ல. அந்த carriage டிராகன் mid-air? கேரக்டர் சாப்பிட்டு. A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ஓகே, லுக் அரவுண்ட். நம்ம அப்படியே சுற்றி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம இறங்கியிருக்கோம். I'm ஏதோ ஒரு feeling better, இடத்துல sir, இறங்கியிருக்கோம். if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why.
ஓகே நமக்கு அப்போ அவருக்கு இப்போதைக்கு அவர் பின்னாடி போக சொல்கிறாங்க, அப்படியே பின்னாடி போய்க்கலாம். How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. இப்போ நம்ம இந்த இடத்த சுற்றி பார்த்துக்கலாம். இந்த இடத்த பாருங்களேன், பார்ட் ஆஃப் Mind your step. போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த இடத்த மட்டும் பாருங்களேன், ஐயோ வேற மாதிரி இருக்குல்ல. முன்னாடி பாருங்க தண்ணி விழுது. இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். கீழே இருக்குல்ல அந்த இடத்துக்கு போக போகிறோம். இப்போதைக்கு ப்ரொஃபஸர் ஸ்டிக்கை வந்து படம். Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few. Seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. அந்த போர்ட்டியை தேடி தான் அந்த போர்ட்டியை நம்ம எங்கே கொண்டு போகுது, இதுக்காண்டி இங்கே கொண்டு வந்துருக்கு, நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது வந்துருக்கு. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. காணாம போக கூடாதுன்னு அவங்க இந்த ஏசியன் மேஜிக்கை பத்தி கண்டுபிடிக்க போயிருக்காங்க. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Basic spell நம்மள இது பண்ண சொல்றாங்க. ஒரு ஸ்பெல் நமக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு லேண்ட் பண்ண போறாங்க. லேண்ட் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. ஐ திங்க் ஆர் ஹே அகைன் டேப். நல்லா இருக்கு. Excellent. இப்போ நமக்கு பேசிக் ஸ்பெல் அன்லாக் பண்ணிருக்குது. R2 select the active target. Some players prefer select target and move avatar same stick. Okay, so கேமராவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து R2 யூஸ் பண்ணி எனிமிஸை அட்டாக் பண்ணலாம் போல இந்த ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி.
is a bit rougher than I'd expected. இந்த பாட்டுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுங்க. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. ஸ்பெல் கேஸ்ட் நல்லா இருக்குப்பா. Ah, up there. ஏய் கடல் பாருங்க, பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல உட்காந்து. We're close now. It's just ahead. நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டோமா? அது சொல்றாரு ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்தாச்சு. ஏய் நமக்கு பிளான் இல்லையே, போறதுக்கு வழி இல்லையே. Steady yourself. Reparo. வடஞ்சிருந்த இடத்துல பின் பண்ணிட்டாரு. வடஞ்சிருந்த இடத்துல Almost there. ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்தாச்சு. இப்போதைக்கு இந்த டெம்பிள் பார்த்து தூரத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த டெம்பிள் கிட்ட வந்துச்சு. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இடத்த நம்ம சுற்றி பார்க்க சொல்கிறாரு. ஏதோ ஒரு ரீசன் கட்டி தான் இந்த இடத்துக்கு போர்ட்கி நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த இடத்த போய் செக் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்மளுக்கு செக் பண்ண சொல்கிறாரு. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம், நம்ம இப்போதைக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். Professor, this statue... This may have been his home. இந்த இடம் நல்லாவே உடஞ்சிருக்குது, மொத்தமாக உடஞ்சிருக்கு பாருங்களேன். இது என்னது? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. பார்ப்போம். யாரு? டபுள் டோர் மாதிரி இருக்காரா? டபுள் டோர் மாதிரி இங்கே யார் இருக்கா? இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரு. இங்கே வந்து என்ன போட்டுருக்குது? மூன் இருக்குது. மேலே டெலஸ்கோப் வச்சு வானத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்டார்ஸு மூன்லாம் இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்குது? நம்ம இப்போதைக்கு ஒரு இடத்த இன்னொரு இடத்த போய் கண்டுபிடிக்கணும். இன்னொரு வழி போகுது. வழி That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Hey, ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்குது பாருங்க. What's this? Professor Fig! ஏய், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. நம்மள பார்க்க முடியுது. கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது. ஒர்க் ஆகுது கண்ணாடி மாதிரி.
How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. ஏய் இந்த ரூமை வந்து நம்மளால மட்டும் தான் பார்க்க முடியுதான். நம்ம போர்ட்கியை தொட போஸ்ட்ல ஸோ இந்த இடத்த நம்மளால் மட்டும் தான் பார்க்க முடியுது. இந்த இடத்த நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அண்ட் நம்ம போர்ட் கீ யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, போர்ட் கீ க்ளோ ஆனது நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சு. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நிறைய இடம் வந்து நம்ம க்ளோ ஆகுது. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளால் மட்டும் தான் பார்க்க முடியுது. அந்த இப்படி க்ளோ ஆகக்கூடிய இடத்த எல்லாத்தையுமே நம்மளால் மட்டும் தான் பார்க்க முடியுது. அவரால் பார்க்க முடியல, ப்ரொஃபஸர் பிக்கால் பார்க்க முடியல. இப்போதைக்கு நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்ப்போம். டச் பண்ண வேற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். Where are we? I don't believe it. டச் பண்ண வேற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. ஏய் இடத்த பாருங்க. யாரோ இது ஏதோ கேஸ்டில் மாதிரி இருக்குது. ஃபஸ்ட் நம்ம வர புதுசில் உடஞ்சி அந்த மொத்தமாக அந்த இடம் டேமேஜ் ஆகிதான் இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்க Wake to the goblin. ஸோ இந்த இடத்த நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்ப்போம். பக்கா க்ளீனாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்குள்ளே யாருமே வந்த மாதிரி தெரியல, பட் பக்கா க்ளீனாக இருக்குது. இங்கே ஒரு கோப்ளின் இருக்காங்கப்பா. இது கோப்ளின் பேங்கர். ஐ திங்க் இது வந்து நம்ம ஹாரி பாட்டரில் பார்த்தோம்ல. It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. இது வந்து ரிசர்ச் பேங்க்பா. நம்ம ஹாரி பாட்டர் மூவியில் பார்த்தோம்ல. After you. ஹாரி பாட்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவியில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு பேங்க். அந்த பேங்க் தான், அதே பேங்க் தான் இது நினைக்கிறேன். அப்படியே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. செமையா இருக்குப்பா. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take
a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. ஓகே ஃபைனல் ரீச் ஆகிட்டோம். வேல்ட் நம்பர் 12 ரீச் ஆகிட்டோம். அப்படியே நம்ம ஹாரி பாட்டர் மூவில பார்த்த மாதிரியே இருக்குது ஒவ்வொரு இடம். Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. இவரோட கையிலையுமே இந்த க்ளோ ஆகுது பாருங்க. நோட் பண்ணுறாங்க, நம்ம ப்ரொட்டகனிஸ்ட் நோட் பண்ணுறாரு பாருங்க. அவர் இந்த கோபுரின் கையிலுமே க்ளோ ஆகுது. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ஸோ அந்த கோப்ளின் கையில் வந்து க்ளோ ஆச்சுல, அது எப்படி க்ளோ ஆகுதுன்னா ட்ராகனோட கழுத்தில் ஒரு நெக்லஸ் இருந்துச்சு, அந்த நெக்லஸ் மாதிரி க்ளோ ஆகுது. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல ப்ரொஃபஸர் பிக்கிட்ட நம்ம சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். Here we are. When was the last time this இந்த vault was இடத்த accessed? எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுமா? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. இந்த இடத்த ஒரு பெரிய மலையை குடஞ்சி எடுத்திருக்காங்க போல. அங்கே இங்கே பாறை செதுக்கி இருக்குது. ஸோ பல செஞ்சுரிஸாக இந்த வால்ட்டு 12 இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே யாருமே வரவே இல்லையா. இப்போ தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஐ திங்க் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. வால்ட்டு கீயை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. Vault 12. Thank you for your help. ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ஏதோ பெட்டி இருக்குது, ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமா? செஸ்ட் இருக்குது. 73 காயின் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகே, செஸ்ட் அங்கே இங்கேயே வச்சுருப்பாங்க. அந்த காயின் வச்சு நம்ம நிறைய பொருட்கள் வாங்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம அந்த வால்ட்டுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் என்னடா இருக்குன்ட்டு. பல வருஷமாக ஓப்பன் ஆகாத வால்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கப்பா. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. ரெவிலியோ. Revelio, நமக்கு perhaps? அடுத்த ஒரு ஸ்பெல் Revelio? டீச் பண்ண போகிறாங்க. Yes, a revealing charm. No time like the present. ரிவிலிங் Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand நமக்கு and focus. இப்போ வந்து ஒரு இது லேண்ட் பண்ண போகிறோம், ஒரு ஸ்பெல்லு ரெவிலியோ. ஓகே, எக்ஸு 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 ஓகே, ரெவிலியோ. ஓகே, Revelio. There! I saw ஏதோ something. க்ளோ ஆகுது அந்த இடத்துல. Move a bit closer and try again. ஏதோ க்ளோ ஆகுது. திருப்பி ரெவிலியோ யூஸ் பண்ணி பார்ப்போமா? திரும்பி ரெவிலியோ யூஸ் பண்ணுவோம். A door. ஓப்பன் ஆகிட்டு.
Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lead the way, investigate. Door open பண்ணி உள்ள போய் பாப்போம். இதாயிட்டு. இதாயிட்டு. இருட்டாயிட்டு. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. மொத்த இடமும் இருட்டா இருக்குது. இது ஒரு சீக்ரெட் வால்ட்னு நினைக்கிறேன். எதுவுமே இல்லை பாருங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருட்டா தான் இருக்குது. ரெவெலியோ யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஒன்றும் ஒர்க் ஆகலை. பக்கத்தில் எதாவது இருக்கான்னு சீக்கிரட்டை செக் பண்ணி பார்ப்போம். சரி, எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். What is it? That glow again, but on the floor. ஸோ முன்னாடி ஏதோ க்ளோ ஆகுது. நம்ம இப்போ தான் நம்ம ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே போகவே இல்லை. அதுக்குள்ளே ரொம்ப தூரம் தள்ளி போயிட்டோமா? கிட்ட போக சொல்கிறாங்க. அதுக்குள்ளே அட்வென்ச்சர் கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன். அதுவும் பயங்கரமாக இருக்குது. இது என்னன்னு பார்ப்போம். What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. இந்த ஒரு இது இருக்குது, ஸ்டாச்சு இருக்குது. அந்த ஸ்டாச்சு வந்து தரைக்கடியில் இருக்குது. அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நமக்கு மட்டும் தான் தெரியுது. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்குக்கும் தெரியவே இல்லை. ஸோ நம்ம இது எப்படி எப்படி கொண்டு வர There must be something to that reflection you're seeing. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? டிட்டர்மின் ஹவு டு ப்ரொசீட். Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should அடுத்த ஸ்பெல் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. அதாவது லைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குல்ல, அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இதுவுமே சேஞ்ச் ஆகுது. ஏதோ ஒன்று வருது. அது டச் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பண்ண போல. லூமினோஸ் மூணாவது மேஜிக் பாரு. ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு, ரெண்டாவது வந்து ஏதாவது ஒன்று சீக்ரெட்டாக மறைஞ்சிருதுன்னா அதை ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு, மூணாவது வந்து லைட் ஸ்பெல்லு. ஸோ இது எப்படின்னு பார்ப்போமா? இது என்ன யூஸ் பண்ணுறதுக்கு? கண்டினியூ R2 ப்ளஸ் இதுவா? ஓகே, R2யும் இது. Lumos. Well done. Luminous. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. இதோ ஒரு சிம்பிள் தெரியுது பாருங்க. டச் அந்த ஸ்டாச்சு ஒர்க் ஆகுது பாருங்க, மூவ் ஆகுது. நிறைய ஸ்டாச்சு வராது. பேக் டு பேக் வர ஆரம்பிச்சு. நம்ம அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சு. Levioso! Deposo! Exposo! Deposo! Levioso! Protego! Confringo! Defendo! Stupid! Confrontos! நல்லா இருக்குது. இப்படி போடி வைக்கிறோம். அவ்வளோதான்.
எல்லாத்தையுமே டிபீட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். ஐயோ அட்டோன லைஃப் கம்மி ஹீலிங் போர்ஷன் மட்டும் முடிச்சுப்பா. கேப்ல தான் நடக்கும். Stay close. டிபீட் பண்ணிட்டோம். இப்போதைக்கு எல்லாத்தையுமே Revelio. ரிவீலோ அங்கே ஏதோ டெஸ்ட் இருக்குது. டெஸ்ட் Professor! Professor Fig! Professor, where are you? ப்ரொஃபசர் This பிக்க isn't காணும்பா. good. Where am I supposed to go? இப்போ நம்ம எங்க போகணும்? ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் இருந்துச்சு. What's happening? டெஸ்ட் கூட்டு போல. இந்த The wisps of magic seem to be leading me somewhere. பாத்தீங்களா அந்த லைட் நம்மள எங்க கூட்டிட்டு போகுது? ப்ரொஃபசர் பிக்க காணோம். அப்பாவிங்களா. இந்த இடத்துல நம்மள கொண்டு மாட்ட வச்சாங்க. That's where they're leading me. That glow again. அகைன் நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டாச்சு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டாச்சு கூட நம்ம தனியாக ஃபைட் பண்ணணுமா? சரிதான். Lumos. 1 2 3 இருக்குது. நம்ம இது பண்ணணும். Revelio. I suppose I'm on my own this time. வீடியோ போட்டுட்டு அங்கே ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. சரி வேண்டாம் இப்போதைக்கு நம்ம இது பண்ணுவோம். Lumos. ஒரு இடத்துல பர்டிகுலர் கொண்டு போகுது. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. I need to align these statues with their reflections. ஒரு கைட் ஸ்டாச்சு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சு. அட்டாக் பண்ண Stupid. இன்னும் நாங்கள் அடிச்சுட்டு தான் செத்து போயிட்டோம்ப்பா. ட்ரை அகெயின் விட மாட்டேன் இந்த டைம் விட மாட்டேன். கவலைப்படாதீங்க. Stay close. Revelio. Lumos. காணாம போயிடுவாரு. நம்ம லைட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு Professor. Professor Fig. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. That's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems
Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. இந்த இடத்துல நம்ம Potato! Stupefy! Lumos! Stupefy! Stupefy! மாட்டேன் ஒரு டைம் தான் மிஸ் பண்ணுறேன் இன்னொரு டைம் Stupefy! டைம் தான் மிஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் வருமா அவ்வளோதான் முடிச்சு ஸ்டன் பண்ணிவிட்டு அட்டாக் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் விழுதான் ஹோல்டு அண்டு ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அட்டாக் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் விழுது Potato! ஐயோ அடிக்கண்டா அவனடா ஐயோ லைட்லேயே இருக்கான் அவனடி Potato! Stupefy! கேமரா மூவ்மெண்ட்னால Revelio! Potato! Stupefy! Stupefy! எங்கிட்டு வரன்னு தெரிய மாட்டேங்குது Revelio! Potato! நாங்களே பேசுகிறேன் கேமரா மூவ்மெண்ட் Stupefy! தனியாக இவ்வளோ பெரிய மாற்று கூட தப்பா Potato! Stupefy! 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 நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் Stupefy! முடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது Potato! Stupefy! அப்பாடா பண்ணிட்டோம் பயங்கரமான ஃபைட்டுப்பா எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குன்ட்டு கேமரா மூவ்மெண்ட்னால தான் கேமரா மூவ்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் திரும்பி ரெவிலியோ யூஸ் பண்ணுவோம் Revelio! Lumos! செஸ்ட்டு இருக்குது செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை காயின் 50 காயின் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எங்கே கூட்டு போகுது இது அடுத்தது ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போகுது என்னடா L3 L3யா இது L3 இருப்புறோம் Potato! Lumos! லூமினோஸ் L3 ஏதோ L3 போட்டிருக்குது பட் என்ன L3 அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போகுது இப்போ திரும்பி நம்ம ஃபைட் பண்ணணுமா அகெயின் அது அதே மாதிரி ஸ்டாச்சு கூட Potato! Lumos! ஒவ்வொரு ஸ்பெல்லையும் நம்ம கரெக்டாக அடுத்தது அவருக்கு டோர் ஓப்பன் ஆகும் ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகிருக்குது டோருக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் இங்கேருந்து நம்ம ஆட்கள் கிட்ட அடி வாங்குறதுக்கு டேரெக்டாக உள்ளே போயிடலாம் அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு விட்டாங்கப்பா வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு வந்துச்சு என்னது இது இது வந்து இந்த மெமரிஸ் பார்க்கக்கூடிய இந்த இதானே மெமரிஸ் பார்க்குறதுக்காண்டி தண்ணியில் வந்து தண்ணி ஒரு டேபிள் இருக்கும்ல அந்த டேபிள் நினைக்கிறேன் ப்ரொஃபஸர் பிக் வெளியே வந்துட்டாருப்பா How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that
basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இது இந்த பேஸ்கின் மெமரிஸ் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இந்த பேஷன் உண்டு பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் ஒரு ப்ரொஃபஸரு ஹெட்மாஸ்டர் கூட பார்ப்பாரு கால்ட் ரூம் ஓட்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பேஷன் தான். இப்போ நம்ம மெமரிஸ் பார்த்தோம், மெமரிஸ்குள்ளே இருக்கும். இந்த இடத்த உருவாக்குறவர் நினைக்கிறேன். All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. இவரோட ஏசியன் மேஜிக் தான் இது நினைக்கிறேன். தலைவர் இவர் தான் அந்த ஏசியன் மேஜிக்கோட ஹெட்டா. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. So ஏசியன் மேஜிக் பார்க்கறான்னு நினைக்கிறேன். I think The இது magic எல்லாமே that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Hey, இந்த நம்ம I இப்போ ஒரு don't know. போஸ்டர்ல But, sir, you shouldn't be in... போஸ்டர்ல ஒரு காப்ளிங் பார்த்தோம்ல அதுதான். Right. Ranrock. ராக். Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. ஏய் அசால்ட்டா கில் பண்ணிட்டாருப்பா அந்த No. கோப்ளினை. Where அவரை were பொறுத்த we? வரைக்கும் I'm அவர் not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. ஏய் ஒத்த இடமும் இதாகுது பிரேக் ஆகுது. ஏன் ஒரு பெரிய ஸ்டாச்சு வெளியே வருது. இது க்ளோ ஆகுது. இந்த க்ளோ இப்போ இந்த கேமில் பெரிய ரோல் இந்த க்ளோ ஆகுது. மேபி இந்த க்ளோ எல்லாமே ஏசியன் மேஜிக்கோட சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும். இவன் டீமே க்ளோ ஆகுது பாருங்க கோப்ளின் கிட்ட. I know a way out. ரெண்டு பேரும் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. எப்படி ரெண்டு பேரும் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க?
வெளியே வந்துட்டோம். ஃபைனலி நம்ம அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Are you So, அந்த alright? இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு மெமரிஸ் மட்டும் தானே எடுத்தோம். வேற I've never பெருசா seen ஒண்ணுமே so எடுக்கவே இல்லை. powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான Where கோப்ளினை are அவர் we? பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்றாரு. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. எங்க வந்திருக்கோம்? We have a sorting ceremony to get to. ஐ திங்க் ஆகஸ்ட் கிட்ட வந்துடும் நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரெயின் பாருங்க, அதே ட்ரெயின் எல்லாமே ஐக்கானிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. ஐக்கானிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரெயினாக இருக்கட்டும், ஆரஞ்சு, அப்புறம் அந்த கேரி கொடுக்க நம்ம ஒரு வெஹிக்கிள், இந்த வெஹிக்கிள், அப்புறம் இந்த கோபிங் பேரண்ட் ஆகஸ்ட் தான் ஆகும். ஐக்கியம் எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னு பாருங்க. பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருக்கு. இப்போ ஃபைனலி இந்த கேமோட டைட்டில் பண்ணாங்க, ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. ஒரு பெரிய ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஆகஸ்ட்லேயே போக போகிறோம். ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பயங்கரமான ஆட்களையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு மிஸ்டேக்கான விஷயத்துக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டோம். ட்ராகன் அட்டாக் பண்ணிச்சு, கோப்ளின் அட்டாக் பண்ணிச்சு, அப்புறம் வந்து புதுசாக நமக்கு நிறைய ஸ்பெல்லையும் கற்று லேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? ஸ்டார்டிங் செரிமனி, அதாவது நம்ம ஆகஸ்ட்குள்ளே போக போச்சுல ஒரு தொப்பி நம்ம தலையில் வச்சுட்டு அது வந்து நமக்கு நம்மளோட ஹவுஸை சூஸ் பண்ணும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஸ்டார்டிங் செரிமனி. இந்த கேமோட அதாவது இந்த டைமில் ஹெட் மாஸ்டர் யாருன்னு பார்ப்போமா? டம்பிள் டோர் கிடையாது, வித்தியாசமாக இருக்காரு. இவர் தான் ஹெட் மாஸ்டர் நினைக்கிறேன். Phineas Nigellus Black. Phineas Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. So almost starting ceremony. I'll be in touch. ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டிங் செரிமனி முடிய வேண்டிய டைமில் தான் நம்ம உள்ளே வந்திருக்கோம். அண்டு நமக்கு ஒரு லாக்கெட் கிடச்சிருக்கு. அந்த லாக்கெட் வந்து இப்போதைக்கு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதை அவர் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி பேச போகிறாரு கோப்ளின் பற்றி. இது யார்? ஹாரி பாட்டரோட அப்பாவா? இது கண்டிப்பாக ஹாரி பாட்டர் டைமில் நடக்கவே இல்லை. Professor Weasley, we've one more to be sorted. ஹாரி பாட்டரோட அப்பாவும் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. Welcome. You're just in time. Have a seat. ஹாரி பாட்டர் அப்பாவாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ ஃபைனலி நம்ம ஹவுஸ் சூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் ரொம்ப நாளாக இதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் ஒரு ஹவுஸ் சூஸ் மைண்டில் வச்சுருக்கேன். அந்த ஹவுஸ் தான் நமக்கு கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. ஐ கேன்ட் வெயிட் டு நமக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கம் வித் ப்ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் ப்ரோகன்சம்ஷன் சர்டன் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகே, ஐ திங்க் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான். எனக்கு கிளாஸஸை விட இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுல ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்கேன். I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder,
நம்மகிட்ட ஏதோ I ஒண்ணு detect கண்டுபிடிச்சிருக்கு something போலயே. in you. A certain sense of... what is it? Curiosity, daring, loyalty, ambition. I wonder, ஸோ நம்மகிட்ட ஏதோ ஒன்று அது கண்டுபிடிச்சிருக்குது. நம்ம அதுக்கு ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டேரிங், கியூரியாசிட்டி, லாயல்ட்டி, ஆம்பிஷன். எனக்கு கியூரியாசிட்டி அதிகமாக உண்டு. எனக்கு பேசிக்காக சொல்கிறேன், இந்த இடத்த நான் ரொம்பவே கியூரியஸாக தான் பார்க்க போகிறேன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும். ஆம்பிஷன் கூட எனக்கு அந்தளவுக்கு இல்லை. லாயல்ட்டி கிடையாது, டேரிங் கிடையாது. ஸோ கியூரியாசிட்டி நான் ரொம்பவே ஆர்வமாக A இருக்கேன். desire to இடத்த learn? சுற்றி பார்க்குறது. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. ரேவன்க்ளாவா? ரேவன்க்ளா கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் ரேவன்க்ளா வேணுமா எனக்கு? ரேவன்க்ளா ஹவுஸ் நோன் அஸ் இன்டெலிஜென்ட், கிரியேட்டிவிட்டி அண்டு விட்டு. பட் எனக்கு ரேவன்க்ளா வேண்டாம். நான் சூஸ் பண்ணக்கூடியது சிதரிங் ஹவுஸ். ஏன்னா மோஸ்ட்டாக யாருமே அதை சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன். பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னது? கிளிஃபண்டர் வந்து மோஸ்ட்டாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது என்ன மாதிரி ஹவுஸ்னால் டேரிங், பிரேவரி அண்டு சில்வெரி. ஓகே, அடுத்தது வந்து அஃபுல்ஃபப் நோன் பேஷண்ட், லாயல்ட்டி, ஹார்ட் ஒர்க்கு. நமக்கு ரேவன்க்ளா கொடுத்துருந்தாங்க. ரேவன்க்ளா ஹவுஸ் வந்து இன்டெலிஜென்ஸு, கிரியேட்டிவிட்டி, விட்டு. ஸோ சிதலின் ஹவுஸு கன்னிங், ஆம்பிஷன் அண்ட் ஹங்கர் ஃபார் பவர். நம்ம பவர் எனக்கு வந்து நிறைய ஸ்பெல் தேவைப்படுது. ஸோ அதனால் நான் கண்டிப்பாக சிதலின் ஹவுஸ் தான் சூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். நான் மோஸ்ட்டாக எந்த ஒரு யூடியூபர்ஸும் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து சிதலின் ஹவுஸ் சூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் யூனிக்காக இருப்போம். மற்றவங்களிருந்து நம்ம ஒரு யூனிக்காக இருப்போம். அண்ட் நிறைய பவர்ஸ் வந்து நிறைய பவர்ஃபுல் ஸ்பெல் இருக்குல்ல, அது வந்து சிதலின் ஹவுஸ் போனால் தான் கிடைக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம சிதலின் ஹவுஸ் தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம். I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. வால்டர் மோட். ஓகே, இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். New notification. Trophy earned. Press the PS button for details. You belong நம்ம house in choose பண்ணியாச்சு. Slytherin. ஸ்லிதரின் ஹவுஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹெட்மாஸ்டரோட ஹவுஸும் அதே ஹவுஸ் தான். ஸோ சேஃப்டியாக அனுப்பிடுவோம். Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ஸோ குடிச்சு இந்த சீசன் கிடையாது போல இருக்குது. குடிச்சு கிடையாது. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right ஸோ this way. ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி தான் நம்மளை இன்வைட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க தான் இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து காமன் ரூமையும் காமிக்க போகிறாங்க. ஸ்லிதரின் ஹவுஸோட காமன் ரூம் வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும். It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. ஸ்லிதரினோட காமன் ரூம். In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. ஆஸ்பிரேஷன். Very well. ஸோ நம்ம ஆஸ்பிரேஷன். ஸோ இந்த ரூம்குள்ளே போகிறதுக்கு பாஸ்வேர்டு சொல்லணுமா? பாம்பு மூவாகுதுப்பா. கரெக்டான ஹவுஸ் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஹவுஸ் ரொம்பவே க்யூரியஸாக Now, இருக்கும். go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts.
Sleep well. விடிஞ்சிட்டு ஃபைனலி ஹாக்வர்ட்ஸ் நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போதைக்கு சிதிலிங் ஹவுஸ் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா எந்த ஒரு யூடியூபர்ஸும் பண்ணாத ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே ரேவன் கிளா, அப்புறம் வந்து அஃபுல் பஃப், அப்புறம் இன்னொன்று உண்டு Looks like everyone's gone. மெயின் ஹீரோய்க்கு என்ட்ரன்ஸ் Let's பண்ணுவாங்களா. head to the common room. மற்ற 4 ஹவுஸில் வந்து இந்த ஹவுஸ் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும், மர்மமாகவும் இருக்கும். நான் மூவியில் இந்த ஹவுஸ் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது கிடையாது. அதே மாதிரி அஃபுல் பஃப்பையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். மறந்தாலும் நம்ம இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இந்த இதில். $28 மீட்டர். இப்போ நம்ம காமன் ரூம் போகணும் போல இருக்குது. ஆஸ்பிரேஷன். ஸ்பெல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா? ஒர்க் ஆகுது. அதே மாதிரி Lumos. இதுவும் ஒர்க் ஆகுது. Revelio. இதுவும் ஒர்க் ஆகுது. I suppose some introductions are in order. காமன் ரூம் நம்மளோட சக டீம்மேட்ஸ் நினைக்கிறேன். I've learned starting all of the goblin rebellions off by heart. You can test me. Go on, test me. I don't think it's anything special if your family works. Did you see the way that Introduce yourself, Imeldia and Omis Sebastian. 3 பேர்த்துக்கிட்ட நம்ம வந்து பேசணும்னு சொல்றாங்க. A little room everyone when you're better than something. Take me. Well, I had a friend who once went to It's the truth. She'd fallen over in Piccadilly Circus visiting a relative. Why would I want to hear what you're good at? மகள் பற்றிலாம் பேசுகிறாங்கப்பா. மகள் பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க. எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு தெரியும், அவங்க மகள் டாக்டர் கிட்ட போய் மயங்கி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே. ஐ திங்க் நான் பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஹவுஸ் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Already knew that. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. I am terrifying, dreadful way to poor fellow. Glad you're Fig all right. Oh, I am exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Nice to meet you. What are you reading? Okay. Nice to meet you. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Okay, அடுத்தது யார்கிட்ட? ஓமிஷ். ஓகே, இன்னொரு பொண்ணுகிட்ட, இன்னொரு ஆள்கிட்ட இது பண்ணுமா, இன்ட்ரோ கொடுக்கணுமா? I wouldn't do that if I were you. நிறைய பேர் என்ன மகள் பற்றி பேசுகிறாங்க. சிதிலிங் ஹவுஸில் இது ஒரு டாபிக் போல இருக்குது. இது என்னது? புக். If you do that, you'll lose. Trust me. வெளியே ஏதோ மூவ் ஆகுது. Doubt mermaids find us that Mermaid-ஆ? Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here.
though I doubt you'll need it. Did you suspect you are Slytherin? Do mermaid often outside the common room? I think Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room கடலுக்கு window. அடியில இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடம். It is fun to அங்க play பாருங்க along பின்னாடி though. வந்து Been மீன்லாம் known to ஓடிட்டு keep some first years on the lookout for hours. Okay. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Okay. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. அடுத்த இடத்துக்கு போவோம். Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. கண்டிப்பா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you fly last? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Quidditch speech Quidditch இந்த டைம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதை கேன்சல் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்கு கேன்சல் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல. You seem lots about wizard chess. இது கண்டிப்பா நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கணும். Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Okay, farewell. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for Professor you Weasley just by the நமக்காண்டி வெயிட் stairs. பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் அவுட்சைடு காமன் ரூம்ல. சோ டக்குனு போய் தேடுவோம். வாங்க. ஏய் இடம் நல்லா இருக்குப்பா. அந்த இடத்த கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போமா. வெயிட் பண்ணுங்க. யார் இது? இடம் மட்டும் பாருங்களேன். இது வந்து தண்ணி கடியில இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது விட மாட்டேங்குது. டாப்புக்கு போக விட மாட்டேங்குதுப்பா. அப்போ ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே போவோம். இடம் செம்மையா இருக்குல்ல. அதுவும் எப்படி சொல்றது, ஒரு ஈவில் மர்மமா இருக்கு பாருங்க. அங்கங்கே பாம்பு கூட தொங்க விட்டுருக்குது. மர்மமும் இருக்குது, பாம்பெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போதைக்கு ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லியை போய் மீட் பண்ணுவோம். மீட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டோரியை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். Professor Weasley வந்தாச்சு. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are.
புக்கு ஓப்பன் ஆகுது. அப்பா இதெல்லாம் என்னடா இருக்குது? ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. அந்த எக்ஸாம் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணி ஆகணுமா? நமக்கு ஒரு புக் கொடுத்துருக்காங்க. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Retire to a small hamlet when I'm older. One just like Brock. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you a lot. Train you a lot. Okay. நம்ம இந்த ஃபீல்ட் கைடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணவே முடியும். அதே மாதிரி எஸ்கேப் ஆக முடியும் போல. ஓகே, இப்போ ப்ரொஃபசர் வீஸ்லியே ஃபாலோ பண்ணி போலாம் நம்ம. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. இடத்தை பாருங்களேன். ஷோயோ. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Lumos. Revelio. ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. You just unlocked the field guide challenge. Progress towards completing challenge appear here. Okay. ஸோ இதே மாதிரி என்னோட நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போல இருக்குது. ஓப்பன் ஃபீல்டு கைடு. ஓகே. Take screenshot to move. Hogwarts Legacy. Field guide. Okay. Level 1. This is your wizarding level. XP level. Challenge increase your level and power. ஓகே ஓகே. நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் போல இருக்குது. கியர் பண்ணணும். மேப்பு கொஸ்ட் இருக்குது. அசைன்மெண்ட் இருக்குது. ஓல் போஸ்ட்டு செட்டிங்ஸு. ஷோனா பார்ப்போமா? மாற மாட்டேங்குதா? இன்வென்ட்ரி, டேலண்ட்ஸு, கலெக்ஷன் ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஓகே, எக்ஸ் கொடுப்போம். ஏதோ சேலஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஏதோ சேலஞ்சு வந்துருக்கு பார்ப்போம். யுவர் ஃபீல்டு கைடு ட்ராக் யுவர் கரண்ட் சேலஞ்ச் ப்ரோக்ரஸ். செலக்ட் யுவர் சேலஞ்ச் மெனு டு கண்டினியூ. ஓகே, பார்ப்போம். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், கொஸ்ட்டு, காம்பேக்ட்டு, செலக்ட் ஆகுதா? வேறு எதுவும் செலக்ட் ஆகலை. இது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகுது. ஒவ்வொரு சேலஞ்சுக்குமே டயர் இருக்குதான். ஸ்பெஷல் ரிவார்டு அன்லாக் டு ஈச் டயர் யூ கம்ப்ளீட் ஃப்ரம் அப்பேரன்ஸ் டு கிரிட்டிக்கல் அப்கிரேடு. ஸோ ஒவ்வொரு இதுவும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போஸ்டில் ஒவ்வொரு டயராக அன்லாக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிடலாம். ஃபாலோ த ப்ரொஃபஸர். Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like Revelio. Inside and outside of the course. அப்பா ஏகப்பட்ட ஸ்பெல் இருக்கு போல இருக்குது. வெயிட் பண்ணுங்க, இது என்னன்னு பார்ப்போம். அப்படி டைம் ஸ்டாப் பண்ணி அடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணணும். இது என்னது? லெவிடேட்ஸ். ஆப்ஜெக்ட் லெவிடேட் பண்ணி அடிக்கிறது. டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஏதோ நிறைய இருக்குப்பா. இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான். என்னது இது? லூமோஸ். அதாவது இருட்டாக இருக்கிற இடத்துல வந்து வெளிச்சம் உருவாக்குறது. ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போதைக்கு. இடம் ரொம்பவே மர்மமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ரொம்பவே இருட்டாகவும் இருக்குது. பாம்பு நம்ம ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லியை ஃபாலோ பண்ணலாம். இடம் ரொம்பவே மர்மமாக இருக்குது. பயங்கர மர்மமாக இருக்குது. வெளியே போகணும். இந்த இடத்தோடு வெளியே போகணும். எங்கே பார்த்தாலும் பாம்பாக தான் இருக்குது.
Protego! Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. கேஷ்லோட மேப்புமே இருக்குதான். ஓபன் பண்ணி இது என்னது? இது எப்படி ஓபன் பண்ணனும்? Controls. Hogwarts Legacy. You discover 2 flame fast travel point. You can open the map at any time. Fast travel. Okay. மட்டுமே இல்ல. Open the map. Open பண்ணா வரலையே. New notification. Microphone unmuted. Take screenshot to move. Hogwarts Legacy. ஓ இதுவா? ஓகே ஓகே ஓகே. இங்க ஒரு பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டனை மறந்துட்டேன். மேப் Hogwarts divided to 2 main area. The left side map where students and professor live. Left side உள்ள எல்லா இடத்துலயும் professor students இருப்பாங்க, including common house room, great hall. ஓகே, ஜூம் பண்ணிக்கலாம் போல. ஜூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது என்னடா? இப்போ நம்ம எந்த இடத்துக்கு போனோம்? புரியுது. ஓகே, இந்த இது இருக்குல்ல, ஃப்ளேம் இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ளேம் அந்த இடத்துல இருந்து ஃப்ளேம் இருக்கக்கூடிய இடத்துலலாம் கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் பேக்கலாம் போல. Return to the map. Okay. Select the library annex read. இது என்னடா? என்ன இருக்குது? இதான் லைப்ரரி. ஆமாம், என்ன இருக்குது? ரொட்டேட். ஓகே, ட்ராவல். இப்போ லைப்ரரிக்கு போகிறோம் நம்ம டேரெக்டாக. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. இந்த மாதிரி தான் travel பண்ணனும் போல. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Hogsmeade, what excellent defense against dark arts. Can you tell me more about charm classes? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Where is Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. You also imagine any method but defend. Okay. Can you tell about what will I learn in class? Charms class?
Exactly what you might ஒவ்வொரு expect. ஹவுஸுக்குமே Spells, charms, jinxes, வித்தியாசமான all terribly லெசன்ஸ் இருக்கும் useful. போல இருக்குது. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. ஒவ்வொரு ஹவுஸுக்குமே வித்தியாசமான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் போல இருக்குது. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm afraid that is it. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Yeah, Speak Professor of Fig the devil, vandarpa. Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி நமக்கு ஏகப்பட்ட அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அண்டு சுகி கிட்ட பேச சொல்லியிருக்காங்க. சுகி கிட்ட பேசி பார்ப்போம். It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Did I hear you, Master Evocate Professor Inauguration Garden late? I didn't like to as you did, sir. I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. New quest available. Open the quest log. Okay, quest log பார்ப்போம். This represent main quest. Completing main quest will further the story, unlock the new future. Okay. So main field guide pages வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் பார்ப்போம்.
some quest unlocked by spell or level requirement. In the case you will be need required level or required spell activate the quest. சில கொஸ்ட்டை வந்து நம்ம அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு லெவல்ஸும் தேவைப்படுது ஸ்பெல்லுமே தேவைப்படுது. நியூ ஸ்பெல் கேன் ஏன் கம்ப்ளீட்டிங் ப்ரொஃபஸர் அசைன்மெண்ட். ஓகே, ப்ரொஃபஸரோட அசைன்மெண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. அப்படி இல்லைனா கொஸ்ட்டு முடிக்க போஸ்ட்டில் நம்ம கொடுக்குறாங்க புது ஸ்பெல்லை. இது என்னது சார்ம் கிளாஸஸ்ஸு. இது என்னது டிஃபெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் டார்க் ஆர்ட் கிளாஸு. எனக்கு இதுதான் வேணும். டார்க் ஆர்ட் கிளாஸ் அதில் போகலாம். The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay, first நம்ம டார்க் ஆர்ட் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே உள்ள மிஷன் படிக்கலாம். கேஸ்ட் சார்ம்டு கம்பஸ். ஏதோ மேஜிக் போதுப்பா. அட்டெண்ட் டிஃபெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் டார்க் ஆர்ட் கிளாஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸை வந்து அட்டன் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் சார்மர் கிளாஸுக்கு போகலாம். ஓகே, இது என்னது இது? ஓகே, எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகுது. ஓ, Protego. இது ஷீல்டு. Lumos. லூமாஸு. Revelio. ஏதோ ஓப்பன் ஆகிருக்குப்பா. இது என்னது? ரிவீல் பண்ணு ப்ரோ. ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. சரி, நம்ம அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும். ரோல் ஏதோ உழுது. அந்த ஹவுஸ்லேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஸ்லிதரிங் ஹவுஸ் வந்து ரொம்பவே டார்க்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸை நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு. நமக்கு வழி காமிச்சு கொடுக்குது. ஒரு ஸ்பெல் போட்டால் பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்பெல் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குது எந்த இடத்துக்கு போகணுன்ட்டு. ஃபைனலி வந்துட்டோம். இது யார்? டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் ரூம். ஓகே, உள்ளே போவோம். பிகின். ஏய், போடு. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. இந்த லெவிட்டேஷன் ஸ்பெல்ல வந்து நம்ம சின்னதுல இருந்து லேண்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஏதாவது சின்ன பொருள்ல இருந்து. ஓகே, லேண்ட் பண்ணுவோம். லெவியோசா. இது நம்ம அந்த அனிமேல கூட பார்த்துருக்கோம். அனிமேன்னு சொல்கிற மாதிரி மூவியில் கூட பார்த்துருக்கோம்ல.
Now, let's try something a little larger. இப்போ எல்லாரும் கொஞ்சம் பெருசில் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. பெருசாக வந்து லேண்ட் இந்த இடம் கூட அப்படியே இருக்குது. டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் ரூம் வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. Let us begin with the basic cast. Let's begin with the normal cast. Okay. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a... As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate. Good. Now, the basic cast. Took it out. என்ன பண்ணோம்? Well, Leviosa. 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 very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Begins, okay. Levioso. Good form. I know. Protego. You're good. Now, Levioso. A perfectly executed Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. நம்மளோட கிளாஸ்மேட்ஸே நம்ம அடிச்சிருக்கோம் பாருங்களேன். I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. All right, let's okay. இப்போதைக்கு நம்ம லெவியோசா அதை லேர்ன் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது வந்து ஸ்பீக் டு செபஸ்டின். செபஸ்டின் கிட்ட பேசணுமா நம்ம? ஓகே பேசணும். Nice work. பேசினா போச்சு. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I had my share want to compact. It was never used to. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. You know, you might be perfect fit for certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sound suspicious. Sound integration. Suspicious form. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Hey, whether it's joining a secret dueling club
or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. கண்டிப்பா Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. இப்போ அடுத்த கிளாஸ்க்கு நம்ம போலாம் till next time. New notification. அடுத்த கிளாஸ் வந்து Trophy சார்ம் earned. கிளாஸ். இந்த கொஸ்டின் Press the PS முடிச்சாச்சு. button for details. 210 பாயிண்ட் லெவல் 2 போய்ட்டோம் நம்ம. அதுபடி திரும்பியும் இல்ல லெவியோஸ் திரும்பி யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Lumos. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Okay, let's go. அடுத்த இடத்துக்கு போலாமே. எங்க போச்சு? கீழே போகுது. ஓகே. ஆனா எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸுமே இங்க இருக்காங்கப்பா. எல்லா ஹவுஸ்ல உள்ள ஆட்களுமே இங்க இருக்காங்க. நம்ம சார்ம் கிளாஸுக்கு டைரக்டா போயிடும். இதை யூஸ் பண்ண நம்ம வேற ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ வேண்டாம். நம்ம டைரக்டா சார்ம் கிளாஸ் போயிட்டு வந்து பார்ப்போம். கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த கேமராவை மட்டும் யூஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோன்னா ஃபைட்டில் வேறு லெவல் பண்ணிடலாம், மாஸ் பண்ணிடலாம். கேமரா மூவ் பண்ணுறது தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஹெர்மானி மாதிரி நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக எல்லா கிளாஸையும் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். அட்டென்ட் பண்ணி ப்ரோ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்டாக மாறுவோம். Come now, Annabelle. It was a long time. அடுத்த கிளாஸ் Professor Roman tends to go on a bit. Charm class. We sometimes have to remind him. Quest begins. Charm class ku vandirukkom nama ipo. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. அடுத்த ஸ்பெல். ஓகே, இது என்ன ஸ்பெல்லு? அச்கோ. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம் கிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகணும். இப்போ தப்பு பண்ணிட்டோமோ? நான் தப்பாக பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள். Akio. புக் எடுத்துட்டோம் கையிலேருந்து. That is not bad. You are a swift learner.
I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருள் நம்ம எடுத்துறோம். இடையில ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணேன், பட் இருந்தாலும் Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்காங்கப்பா. வெளிய போறோம். என்ன ஏதாவது புதுசா கத்துக்க போறோமா பாப்போம். ஏதாவது அனிமல் I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Okay, land பண்ணுவோம். Very simple. Cast Accio on one of the spheres. Excellent control there. Splendid. Now, don't lose your composure. Very good. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Okay. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Okay. Yes, sir. அதிக பாயிண்ட் எடுக்கன்னு பார்க்கணும். ஏய் யூஸ் பண்ணு, பவர் யூஸ் பண்ணு. 10 பாயிண்ட், 20 பாயிண்ட், 30 பாயிண்ட். ஓகே. There we go. Okay. It's my turn. Accio. 50 எடுத்துட்டோம். That's it. 50 yes 50. நட்டாசா டாடி. ஏய் அவளும் 80 எடுக்கறாப்பா. 50 எடுத்துட்டா. ஓகே. விட மாட்டேன். Yo, find almost equal. Nicely done. Here we go. Find almost equal தான் இருக்குது. That is how it's done. இந்த பாயிண்ட் நம்ம எடுத்து லீட் வச்சு தான் உண்டு. கரெக்ட்டா 50 பாயிண்ட் எடுக்கணும். Accio. Stay focused. So 0 பாயிண்ட். சே. ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன். ரொம்ப நாள் எழுதிருக்க கூடாது. Let us make this a bit more interesting, shall we? Again நம்ம கொடுத்திருக்கேன். ஏய் இந்த I think டைம் we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. ஏய் 50 கிட்ட கொண்டு வந்துட்டாப்பா. ஏய் ப்ராப் நல்லா செமையா ஃபிளாட் ஆகுப்பா. நம்ம தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோமோ. Accio. ஐயோ சி 20 பாயிண்ட். அவன் 30 நம்ம 20. ஏய் சி விடக்கூடாது இந்த டைம் கரெக்டாக பிடிக்கணும். இந்த பையன் நம்ம வின் பண்ணுறோம், வின் பண்ணி ஆகிறோம். போதும் ஐயோ கிலோ ஐயோ எத்தனை பாயிண்ட்? ஏய் நம்ம இப்போ 50 பாயிண்ட் எடுத்தாலுமே கஷ்டம் தான் போல. பார்ப்போம்.
50 எடுத்துட்டோம். ஆனா ஈவன் இந்த மேட்ச் இன்னுமே அவங்க தான் வின் பண்ணிருக்காங்க. சமர் ஸ்கோர் வின்னர். 2 பால் நம்ம தப்பா மிஸ் பண்ணிட்டோம். Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. இந்த மேட்ச் நம்ம தோத்துட்டோம். ஐயோ. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Two weeks for getting anything right to transfer here. It get it easier, I promise. I'm glad you understand. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big what is magic same as Uganda? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Okay. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. Challenge. Field guide கொஞ்சம் கம்மியா தான் போயிட்டு இருக்குது. வேற level 2 போயிருக்கோம். கொஸ்டின் இப்போதைக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு நினைக்கேன். inclined. Well, you'd be using it on match win பண்ணிருக்கோம். win பண்ணால இருக்கும். You know it won't work for humans. Okay, எங்க ப்ரொஃபசர் நம்ம ரோமன் கிட்ட பேசுறோம். ஐயோ, sorry bro. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay, quest complete main quest 4. அதல நம்ம 2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். level 2 almost முடிஞ்சு. Revelio. நம்ம எத்தனை ஸ்பெல் இருக்குது? இப்போதைக்கு 3 ஸ்பெல் இருக்குது. 3 ஸ்பெல்லும் ஓரளவுக்கு ஒர்த்து தான் நினைக்கிறேன். R2 hold to assign. ஓ இப்படி. ஓகே பரவாயில்ல. இப்போ நம்ம எங்கே போகணும்? அடுத்து எங்கே போகணும்? ஃபீல்டு ட்ரிப்பிட்டே கேட்போம். சைடு கோஸ்ட்டு available side quests can be found in the inside region of Hogwarts marked discover the explore the world. SP do not advance main story, but do not advance the main story. Okay
சைடு கொஸ்ட்டும் அங்கங்கேயே இருக்கு. அதனால இதுதான் சைடு கொஸ்ட். சைடு கொஸ்ட்ல போனா கூட நமக்கு அங்கங்கேயே கிடைக்கும் போல இருக்குது. You are not currently tracking anything. ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்குது. Hello there. You're the new student, aren't you? ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இது என்னது? இங்கே வைப்போம். ப்ரொஃபஸரி ஓகே. கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஸரி வீஸ்லியே பார்க்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, மறந்துட்டேன். இப்போ கொடுத்தா ஓகே பார்ப்போம். ஸோ கரெக்டாக ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லியோட அந்த ரூமுக்கு முன்னாடி போயிட்டு நம்ம இன்றைக்குள்ள கேம் பிளே முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நாளைக்கு நம்ம பார்ட் 2 போடலாம். ஸோ பார்ட் 1 நம்ம இப்போதைக்கு ரெண்டு மெயின் கொஸ்டின் முடிச்சிருக்கோம். அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வென்ச்சரும் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்லிதரின் ஹவுஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டாக ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லியோட கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம இன்றைக்குள்ள லைவை முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைவ் வந்து கரெக்டாக நம்ம ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி கிட்ட பேசிக்கிட்டு அங்கேருந்து நம்ம லைவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்தாச்சு ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லியோட வேட்டுக்கு. ஓகே வந்தாச்சு. ஸோ ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இந்த கேம் பிளே முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டேரெக்டாக ஆக்வர்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய அட்வென்ச்சர் பண்ணோம். ட்ராகன் அட்டாக் பண்ணிச்சு, அப்புறம் கோப்ளின் அட்டாக் பண்ணிச்சு, ஒரு மிஸ்டீஸான டஞ்சனுக்குள்ளே போனோம். அந்த டஞ்சன் மாதிரி ஒரு கேஸ்டலி, அந்த கேஸ்டலுக்குள்ளே போனோம். அதுக்கப்புறம் ஆக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஹவுஸை சூஸ் பண்ணோம். மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே வந்து நிறைய வித்தியாசமான ஹவுஸை சூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ஸ்லிதரின் ஹவுஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் அதுக்குள்ளே போகணுன்னு ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அது கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்டாகவும் இருக்கும், மிஸ்ட்ரியாகவும் இருக்கும், அண்டு பெர்ஃபெக்டாகவும் இருக்கும் ஸ்ட்ரீமர்ஸுக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அந்த ஹவுஸ் சூஸ் பண்ணேன். அண்டு இப்போதைக்கு 2 மெயின் கொஸ்ட்டை முடிச்சிருக்கோம். அந்த 2 மெயின் கொஸ்ட் மூலமாக நமக்கு 2 ஸ்பெல்லுமே கிடச்சிருக்குது. ஒன்று லெவிடேட் பண்ணுறது லெவியோஸா, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்லு. ஸோ இது வரைக்கும் கரெக்டாக நம்ம லைவ் இன்றைக்குள்ளே லைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 2 hours ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு நம்ம பார்ட் 2 வீடியோவில் அடுத்த கேம் பிளே பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமை முடிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் இந்த லைவை வந்து எல்லாருமே லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் முக்கியமாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ அப்போ தான் இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து ஏகப்பட்ட கேம்ஸை வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ மறக்காமல் எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ இப்போ இன்றைக்குள்ள லைவை வந்து முடிக்கிறேன். ஓகே பாய் கைஸ். How did you beat Sebastian in that duel?
How did you beat Sebastian in that duel?
New notification. Your PS5 will enter rest mode in 10 minutes due to power saving settings. Your PS5 will enter rest mode in 9 minutes due to power saving settings. Your PS5 will enter rest mode in 8 minutes due to power saving settings. Your PS5 will enter rest mode in 7 minutes due to power saving settings. Your PS5 will enter rest mode in 6 minutes due to power saving settings.
Your PS5 will enter rest mode in 5 minutes due to power saving settings. Your PS5 will enter rest mode in 4 minutes due to power saving settings. Your PS5 will enter rest mode in 3 minutes due to power saving settings.